Nalukoola alumbye ekitongole kya Kakiiko Kabyakulonda wali ku ofisi zaabwe ng'alina SG David Lewis Rubongoya Lwaki Sirayira. Bana basone banyabo onako lwalero tubadde tuze wano Kakiiko Kabyakulonda ku nsonga eyalaliikiriza bannayuganda bangi nnyo abamu ne baleetera obuteebaka kubanga bannakawempe balonda omubaka waabwe Honorable Nalukoola Lwaki balinze alayire tebalaba kyekigenda maaso ku nsonga eyo songa nga bwe muze mulaba by elections endala bwe zigwa batera nnyo okutwala obudde butono nnyo okugazetinga oba okuteeka bano abantu mu kyapa ky'eggwanga ekyapa ekyo bwe kiba kifulumye parliament negenda mu maaso ne balayiza. Kakati tubadde tuze wano okukakasa ekituufu tumitinze bamemba b'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwa mwami Byabakama era ne batusuubiza nti ensonga eyo bagiriko ne bagamba nti information bamaze dde ogisindika eri UPPC abakwasaganya ensonga y'ogazetinga oba okuteeka ebintu mu kyapa ky'eggwanga. Kakati bwe tuli awo naye naffe ne tubagamba nti ensonga eno bagitwale ng'enkulu ennyo kubanga ebintu ebireetera bannayuganda okulowooza nti akakiiko tekeetengeredde byebyo engeri gye bayisa aba NRM versus oba bw'ogigeraageranya n'engeri gye bayisa abali ku ludda oluvuganya. Era babuuziza nti kijja kitya nti kibadde kyanguyira abantu oli ogenda kwesanga nga by election ebadde kisolo omuntu n'ava ekisolo n'asobola okugenda wano mu parliament n'alayira mu nnaku 4-5 naye n'osanga ono w'ekawempe e Kampala kimuzibwalidde nnyo okuva ekawempe okutuuka mu parliament so nga bava soloti bavaawa ne babalayiza mu nnaku 3 mu nnaku 4 n'ebirala bwe bityo gazetting process yabwe negenda mu maaso. Of course ensonga gye batuwadde nti nabo benyamivu ku mivuyo egyaliwo biki ebyo ne bagamba badde mu nkiiko ez'enjawulo n'ebirala bwe bityo naye ffe ne tubagamba abantu bakawempe kye baagala okulaba omubaka waabwe alayira era kyetulindiridde ffenna webalinyo nakugambye bagambye nti basindise information mu UPPC. Kakati era tugenda kufollowing up ne UPPC okulaba first of all information etuuse bwe betuuse mugenda gifulumya ddi kubanga ekyo ffe kye twagala kwe kulaba nga Honorable Nalukoola ali wali mu parliament ng'alayira. Kakati mukimanye nti after gazetting bwe biva wano ku electoral commission bigenda mu UPPC naye ate bwe biva mu UPPC ne bigenda ne mu parliament. Kati ne parliament bagyadijaninga sign die ekitegeeza tetumanyi lunaku ki parliament lwenaddamu kutuula naye ng'abantu bakawempe baagala mubaka waabwe asobole okukola ki okubakiikirira n'okukola emirimu gye bamusindika okukola mu parliament. Nga bwe nkugambye ensonga ze batuwadde tetuli bamativu nazo kubanga amateeka gagamba nti electoral commission bwe beerangiridde omuntu yeefuuka functus official mu kiseera ekyo eba tekyayina kiringa kooti bwevaayo neyisa ensala yayo negamba tusazeewo bwe tuti ne bwe tuti ne bwogenda gwe n'ogenda omulamuzi n'okola bwoti ne bwoti era kyekibadde kitulese wano tubadde tuze babuuza ebigambo bya Gen. Museveni byabatiisa kiki lwaki temutambula nga amateeka bwe galagira ne mugazeting omuntu waffe nga bwe mbagambye bagambye bo information bamaze ogisindika mu UPPC era kati tulinze abo abakulu abakola ku kyapa kya gavumenti kye bayita gazette bateekemu erinnya lye era agende mu maaso alayizibwe naye tubatunuulidde ne liisa ejjogi kubanga bano tusobola kugamba nti tulina obwesige obumala mu bye batugambye naye katusuubire ku luno bye batubuulidde ge mazima. So we've been here at the Electoral Commission today to follow up on the issue of the gazettement of Honorable Nalukoola Lwaki Elias. Like you've seen in many cases when there are by-elections, it takes just a few days for these people to be gazetted. 4, 5, 6 days, someone is gazetted. In some cases, people who have won these by-elections have been sworn in 3 days, 4 days. And if you look at the record, most of those are the NRM candidates, or NRM-leaning candidates. Now, in this particular case, after the regime did everything possible to to prevent our candidate at the time from winning, and he went on to win, we've seen an inordinate delay. They've taken so long
to gazette him, and which propelled us to come here today to find out, follow up. We've met with the Electoral Commission headed by Justice Byabakama, Mr. Byabakama, and they assured us that they are working on gazetting him. They have in fact said that for them they have already sent this information to UPPC, and that anytime. Unfortunately, they didn't give us a clear date because they said they are not the ones in charge of UPPC, but for them they said they've done their part and set the name. They also said that the reason why there has been a delay has been because of the violence and the issues that were encountered, that they were waiting for a report from the returning officer and all that. So anyway, the bottom line is that we told them that such actions bring questions to citizens. The people of Uganda are asking themselves, why has it been very, very easy for NRM people to be sworn in as soon as they are elected? And yet, in the case of NUP, you see our candidate taking all this long, and the hurdles that we've encountered. I must also say that since the election, many of our polling agents have been arrested, they have been tortured. Some of them have been forced to implicate Honorable Nalukoola here, in electoral offences and all these other things. So some of those things we've also raised them to say that is a cause for concern from many people. They're asking themselves, first of all, you're delaying to gazette him and therefore have him sworn in, but also his agents are being arrested, picked up left, right, and center, being forced to sign affidavits which are not true, and all these other things that are happening. So this morning, someone has been picked from Kawempe, actually an assistant to our mayor there, and he was taken to Wandegea again about what transpired on election day. We have not seen the regime arrest its own officials who caused all the violence. The people who are commandeering JAT and who are bringing the members and who are beating up people. We haven't seen them to come up to say that these people have been arrested for creating chaos and for doing all these things. And here they are picking up our people, trying to force them to implicate Honorable Nalukoola and these other things. So anyway, we put them on notice and ask them, all we want and what the people of Kawempe want is for their elected MP to begin performing his duties as commanded by the law. Thank you. Yeah, buchatuva mu kulonda era n'ensonga etujogeddeko nabo omwami Byabakama n'abantu baabo ne tubagamba nti kitwewuunyisa ekisooka nti muluddewo okumuteeka mu kipande ky'eggwanga, mu kyapa ky'eggwanga, ate ng'oggyeko ekyo tulize tulaba abantu baffe abaali ba polling agents nga bakwatibwa bawambibwa. In fact ab'enjawulo waliwo abamu be bakutte ne batandika bagamba nti muswalinga affidavits oba mukole ebirayiro ebiraga nti mwe mwabakola emivuyo mwabakola kino ne kino. Abamu baganye era bakyali ku zipoliisi ez'enjawulo. Newenjogerera omulala bamugye Kawempe nga ye muyambi wa meya waffe weyo ne bamutwala era naye ng'ensonga ze bamubuuza zezo zennyini. Naye ekyewuunyisa mukimanyi bannayuganda bonna baalaba baleeta emivuyo abajja ati bano abasajja baali batambulira n'obukokolo abaleeta abantu abakuba abantu ebibinja by'abantu byali bikuba abantu abasamba ebokisi n'ebirala tetunawulirayo n'omu gwe bakwata kubuuza ebyo. Naye ate batandise okukwata abantu baffe abaali mu kalulu nga babagezaako okubakozesa okuleeta ebisango ebijweteke ku kandideeti waffe. Naye era batusanze tulaba tetulina kye tutidde. Ffe kye twagala balayize Honorable Nalukoola baba bagendagenda mu kooti bagende tujja kwesangayo tubimalireeyo. Era yagendako muyinayo ekibuuzo tusooke mu luzungu. But some people from the NRM come into office because there are issues that are still rotating around your wing. What do you have to say? It's not about some people in NRM. It's all about the law. What does the law provide for? The law provides to the effect that he who has been declared the winner, his results should be or must be gazetted, and he must be sworn in as a member of parliament. And they cannot have a cause of action before gazettement of the results. Therefore, they cannot have a sustainable petition and or cause of action before courts of law before gazetting the results.
they have to file their petition within 30 days after gazettement. If the gazette is not there, should they file any petition, the same will be premature, it will be misconceived, and it will be thrown out of court in the preliminaries. Therefore, they should take the right path. We are not worried about any petition. We shall handle that, should they file the same. But all we demand is that the Electoral Commission must cause gazettement of the results and have me sworn in as the new member of parliament for Kawempe North constituency. We wondering, indeed the other time I was telling General Museveni that he is basing on lies, deceit, misrepresentation from members of his party as regards the status at Kawempe North constituency. To confirm that, General Museveni get to know that those guys, those security operatives are arresting my former agents and supervisors. They are being coerced to append their signatures on affidavits which are intended to be based on in the impending petition by the National Resistance Movement. They are swimming in scarcity of evidence. They have no grounds upon which they can base that impending petition. And indeed, one councillor, Henry Bule of Chikaya, one of the secretaries on the local government of Kawempe division, was arrested, was abducted in the wee hours of the night. Why are they doing that if they have their own evidence? Saka William is also in the police custody at Kawempe police station, is being tortured from there, is being coerced by operatives in your government, General Museveni. They are forcing him to append his signature on the affidavit they intend to use in the petition which is about to be filed by Nambi. Sincerely, that is wrong. Time has come for Uganda to have an enhancement of democracy. You must accept, in case we gave you a blood nose in the recent by-election, we are calling upon you to do the rightful thing. Order all those armed men and women to go back to their barracks and stop brutalizing Ugandans, especially those in Kawempe North constituency. Our voice to the Electoral Commission has been heard. They have promised us that the Gazette will be out soon, that they have already sent the document which is intended to be published. So in the near future, if the Gazette is not out, we shall inform you when we are to visit the headquarters of UPPC to ask them why it is taking snail's pace to have the Gazette effected. I thank you. So far, I can comfortably mention those. Yes. Okay. Olunaku lwa leero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala, era gwe baalonda y'ono kamwa koogera, naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira, gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa paalamenti omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene, oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo. Abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North constituency. Kati bamaze ne balonda omupya nga y'ono kamwa kwogera. Beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira, nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita gazette. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako, era nabo bejjusa olw'ebikolwa ebyekko, ebyettima, ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako. Ne batutegeeza nti bamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC
mu bbanga eritali lyawala. Nabwe ekyo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo ky'ekitongole ekyo kye njogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya. Tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo. Baatugamba batuula Ntebe. Tujja gendayo nayo bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku Gen. Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi. Baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North. Ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo. Munnanga abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe. Kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga. Bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omu ate nga minisita ku division y'e Kawempe ayitibwa Henry Buule inginiyo yava Kikaaya bamubuzizaawo ekiro kya leero azzeemu okulabikako e Kawempe batulugunyizibwa omulala bamuyita Saka William babatulugunya abasajja bo ssebo Gen. Museveni nga babakako okuteeka emikono gyabwe ku birayiro. Ebirayiro ebyo bye baagala okukozesa mu petitioni nga bya bulimba mbunno bawakanye nnyini obuwanguzi bwange ate nga naawe bakunoonyereza waali zudde nti yenze yawangula ne ku bikolwa ebyekka ebyakolebwa bikulagira ddala nti abasajja bo baali beekaka babeere nga be bafuna obuwanguzi ekitali kituufu. Gen. Museveni okimanyi bulungi wagenda mu nsiko mu gy'ekinaana wali onyiize olw'okubanga obululu bwa Democratic Party bwali bujjubbiddwa UPC era n'ogenda e Luweero aba DP gye baalonda ennyo ne bakukuumirayo mu nsiko n'olwana ng'olwanyisa kibba bululu. Munnanga abasajja b'okulembera nabo baabo bebeesomye okubba obuwanguzi bwaffe ate ng'amazima gali nti ku mulundi guno Gen. Museveni ekibiina kyo twakiwangula ffe ab'NUP. Abasajja bo bayite baddeyo mu nkambi balekerawo okutulugunya abantu baffe kuba kifaananya bubi eggwanga lyaffe naawe kennyini ng'omusajja yali amanyikiddwa mu kulwanirira demokrasiya neeraba ebikolobero ebikolebwa ate nga gwali waggulu mu buyinza. Ze ndowooza obudde butuuse weekube mu kifuba abasajja bo bagambe bakole ekituufu. Bannakawempe North tukooyo bakubirira buli kaseera baagala tubalagaanye agaanye okuteeka ebyava mu kulonda mu gazeeti nga tubagamba mugumiikirizeeko naye akakiiko k'ebyokulonda kalabika kawulidde ensonga yaffe era kagitegedde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bulidda waffe tayogedde. Kale yoyo kanso Nalukoola Lwimbazi ne Secretary General David Lewis Rubongoya wamu ne munnamateeka we nga bagenze okukyalira akakiiko k'ebyokulonda bababuulire lwaki talayira. Lwaki batutte ebbanga ddene okumugazeetinga? Lwaki batutte ebbanga ddene okumulayiza ng'ate alina okulayira mangu nnyo? Tulabye abantu bangi balondeddwa naye bagambye okuva mu byalo abantu bangi okuva mu byalo eyo bayitamu mu ddakiika katono nnyo ddakiika mpaawo kaaga ng'alayira. Olwaleero bamulangira nti ayiseemu ogenda okulaba nti ali mu gazeeti era ku olwo nnyini ng'ali mu parliament alayira. Then what is so special about Lwimbazi Nalukoola okuba nga talayira? Lwaki ye talayizibwa? Kyanjawulo ki ye kyalina? Kubanga kalulu baakabobbola mu mutwe. Lwaki? Gen. Museveni atekamu resources nnyingi. Ababalamu n'abo abamukolera bamusaba obutitimbe bw'ensimbi titugenda kubawa ssente, tugenda kukola buli kimu, tulina okulayira, tulina okuyita buli kimu baakikola, buli kimu baakifaako, buli ssente baagiteekamu, effujjo baalikola, wamagwe baakola buli kafunkunaali naye akalulu kaabagaana. Kati beebuuza lwaki? Ku ssente zonna ze twateekamu lwaki tuba nga tetwayitamu, lwaki tuba nga tetwalangirirwa, lwaki twabba, twayita ba RDCs okuva mu bitundu ebyenjawulo bonna ne bajja ne bastaginga wantu wamu Kawempe ne bapangisa n'ennyumba. Ojjukira Lopu we yagenda ne Secretary General ne bakuba embooko. Awo wonna nga bataddewo resources, bataddewo buli kimu, bataddewo bakifeesi buli kimu okulaba nga babba akalulu
Nalukoola naye amazima akalulu kaabalema kati abasajja bali mu maziga beebuuza kyatuyitako tutya kino kisoboka kitya how can this be possible kati bagamba ati sitajja kulayira naye nagenda kulayira